line has some really, really great vision elements that we want to cater to, but also enable the player side of exploration, not just the story side of exploration. So we are an open world RPG, and we are going to stay true to that in Songs of the Past as well. And we want to make sure that you are enabled to explore, but guided gently towards elements of the story so you can still experience it as we sort of intend, but in your own pace, if you understand what I'm saying. So it's directed, but gently, and lets you engage in open world activities while you're already invested in a greater storyline unfolding. So it's still up to you, but nicely framed. And this, I think, was one of the biggest challenges still, which was the biggest challenge in the original game as well. And I guess on that, Peter, what, as players are sort of taking in the world and the architecture and all the work that the team has done, what's something that you really hope that they'll get to see and immerse themselves in, and maybe like the finer details? Well, there's going to be a lot of beautiful stuff and a lot of characteristics that you can experience, and they are going to be obvious. But I would like the players to pay attention to the second layer of this whole world, which is the level design intention. I'm speaking towards my department, of course, because there's a lot of goodwill and greatly skilled intention behind every single pebble, every single asset placed to basically enable what we mentioned earlier, this kind of gentle guidance to make sure that you see everything that we intended you to see, but still let you roam free in the most convenient and accessible manner. So whenever you're on any path, you're enjoying any interior, castle, dungeon, anything that you engage with, if you have a moment to appreciate all the good intent, the framing, the composition, the colors, the lighting, do yourself a favor and pay attention to that, because there's a lot of professional skill and effort that went into every square centimeter of this new world. Yeah, I think while we traverse through Letten, could you tell us more about the inspiration? Because I already see in comments that it looks like Italy, it looks different than what we're used to. So maybe a few words about creation of Letten. Right, so we still wanted to keep this character of Letten that is very close to our fond childhood memories of holidays spent at grandma and grandpa in the countryside. So when exploring Letten, when entering Letten, you should feel that from the get-go, right? This is a very calm land, an idyllic land, a rich one, but also mornings are fresh, right? You can see the crisp light traveling on all the vegetation and like shining on you through the leaves, and you can actually feel it that it's peaceful, it's there. So it's familiar for the Polish countryside, I would say, but also, as we can see right now, we also took some inspirations from British Isles when it comes to architecture, and it has a further connection to the lore, to the story of this place, because Dandelion, whose family is the owner of the land, they are counts, right? Mm-hmm. So as we were looking for something connected with the title of the count, it has many rooms and corridors, so there is a lot of explore and many secrets. Okay, so far we showed you a little bit of the sunny Letten, but it also has woods. Oh yes, dark woods. Lots of it, yes. Lots of dark woods. Can we maybe talk about how you guys approach designing this contrast between super sunny village and then dark forest with like fog and all that mystery around? Yeah, this was an exceptionally tricky thing to pull off, and I bet it's the trickiest part of every game that tries to illustrate values through contrast, is how to blend like one extreme into the other extreme.
but with clever framing, composition, and distancing and density and encounters and community design and every single component, it's manageable. But you have to be mindful, of course, how you conduct the journey there, how you can end up from one place to another like accidentally, and make sure that the things do not happen like that unless you intend them to happen like that. So it is kind of tricky, but it requires a lot of testing and a lot of iteration, of course, and subtle play with colors and, of course, expectations, how you set up a certain mood with shapes that bleed out into the surrounding environment a little bit sooner, just to like set the mind in that kind of mood earlier with the smooth transition. So everything happens in good rhythm and pacing. Yeah, beautiful. Seufnis. Ja, ach, guck mal, hier sehen wir es sogar. Genau, lassen wir es einfach mal. Wir lassen mal das Gameplay für sich spielen. Got an invite too, I think. So einen Ausblick hätte ich auch gern aus meinem Fenster. Woman. Genau, wir reden einfach mal ein bisschen drüber, aber wir können ja auch einfach mal da Kockel sein lassen. Kann man die Aussicht genießen. Ja, Da lässt sich der Kater auf jeden Fall leichter. genau. Also wie gesagt, behaltet im Kopf, dass das alles noch Work in Progress ist. Ja, und das ändert sich natürlich alles noch ein bisschen. Ja. Aber hier seht ihr schon mal, wie die Welt an sich aussieht. Ich muss natürlich auch revidieren. Geralt hat natürlich keinen Kater. Mit seinen Witcher-Qualitäten ist er natürlich resistenter gegen solche Giftstoffe. Und braucht es nicht. Genau. Was ein Traum. Es sieht einfach so schön aus. Ich möchte gar nichts sagen. Genau, wir wollen gar nichts sagen. Ja, die Clips sind nicht auf Deutsch. Das können wir ja vielleicht auch mal im Hintergrund ein bisschen erzählen, wie das so abläuft. Also nur ganz grob gesagt. Dass natürlich erstmal die englische Version so als Basisversion gemacht wird und dann Sprachaufnahmen gemacht werden. Und da reden wir vielleicht auch nachher noch in dem Voice-Actor-Chat drüber oder am Wochenende mit Mikoi für Localization. Aber es ist einfach noch momentan, weil wir erst nächstes Jahr rauskommen, noch nicht an dem Punkt, dass das ganze Spiel vertont ist. Das heißt, wir können noch nicht alle Clips auf Deutsch zeigen. Genau. Und die Trailer hatten da erstmal Vorrang. Außerdem haben wir ein extrem tolles Team im Hintergrund an Video-Capture-Artists und an Video-Editors, die natürlich auch sehr, sehr viele Stunden letzte Woche und die letzten Wochen und Monate damit verbracht haben, eben dieses Material zu capturen und aufzunehmen und zu spielen und aufzunehmen. Und das ist ein iterativer Prozess, das heißt, dann gibt es erstmal wieder Feedback, das heißt, das hier muss besser sein und dann muss das da besser sein und dann hier ist noch ein bisschen was verbessert worden und dann muss es nochmal aufgenommen werden und so. Also es ist ein wirklich sehr intensiver Prozess, der dann am Ende dazu führt, dass wir uns dieses tolle Footage hier anschauen dürfen. Genau. Und damit wir nicht noch komplizierter machen, haben wir teilweise die Clips halt eben auf Englisch. Genau. Ich habe gerade die Frage ich habe schon ein paar Fragen gesehen jetzt. Aber wobei, jetzt rede ich natürlich nicht über das wunderbare Schweigen von Geralt. Where'd you get that? Eventuell erkennt ihr die Laute. Spoiler Alert. Meant the loot. Was man dann hier auch sehr gut in diesem tollen Gameplay sieht, ist halt eben dieser Zusammenhalt auch zwischen diesen Leuten und wie so kleine... Und warte, wichtig. Good Wichtig. doggy. Man kann den Hund streicheln. You can pet the dog. Eigentlich kann die Gamescom jetzt auch enden. Ja, Also packen wir es ein. packen wir ein, Hund kann gestreichelt werden. Alles gut. Plätze! A sight for sore So. eyes. Oh, ich liebe Plätze. Anyways, das zweite ist natürlich Beziehungen, ja, gerade zwischen Freunden, aber auch zwischen Familie, weil, wie erwähnt, reisen wir hier ja in das Heimatland von Rittersporn. Das heißt, Heimat, da ist Familie meist nicht fern. Und wie ihr alle am besten wisst, kann Familie wunderschön sein, aber auch kompliziert. Und ja. Ja, aber auch zum Thema Freundschaft vielleicht nochmal. Also Rittersporn war ja jetzt in allen Spielen bislang nicht in allen Spielen, aber war immer mal wieder in die Story eingesprenkelt und war ja auch in Sapkowskis Geschichten immer sehr wichtig. Und wir hatten aber das Gefühl, dass er doch nochmal seine eigene Geschichte so ein bisschen verdient. Ja. Da auch nochmal vielleicht eine kleine Selbstwerbung. Morgen haben wir nochmal einen Stream zu den Charakteren tatsächlich, also zu Charakteren und Monstern. Da geht es auch nochmal so ein bisschen um Rittersporn
und auch um die neuen Charaktere. Ich hatte schon Fragen gesehen, auch zu seiner Cousine, Großmutter und so weiter. Ja. Darüber reden wir morgen nochmal im Detail. Aber als Thema war uns einfach die Freundschaft wichtig. Und ja, ich sehe Kühe. Auch wichtig. Team Kühe. Schaut euch das an. Also das ist so toll, das passt echt auf keine Kuhhaut hier. Oh, Ryan, das können wir jetzt nicht die ganze Woche so weitermachen. I'm here every day, jeden Tag für euch, Freunde. Wunderschön. Und was war... Also wir haben jetzt ja, wie gesagt, mit vielen Devs auch geredet. Jetzt sehe ich eine Gans und ich bin abgelenkt. Wir haben mit vielen Devs geredet. Und es ist natürlich auch ein bisschen eine Herausforderung, Geralt nochmal wiederzubringen, gleichzeitig am Remaster zu arbeiten. Das sind natürlich nochmal teils andere Teams, aber teils ja auch dieselben Leute. Ja. Remastered, eine neue Erweiterung. Ja. Dann natürlich nochmal die Geschichte neu schreiben und das alles parallel zu machen. Gab es dann eine ganz besondere Herausforderung, auch gerade mit Letten, die es ja als Welt vorher nicht gab. Also es ist jetzt ja nicht eine neue Geschichte in der existierenden Welt, sondern nochmal eine neue Location. Ja, ich glaube, das Wichtigste dabei ist, dass es halt eben eine ganz eigene Identität hat. Und um diese eigene Identität zu schaffen, muss man natürlich auch es ein bisschen abgrenzen von den Regionen, die es bisher gab. Also keine schneebedeckten Berge oder eben trubelige Großstädte und auch keine sonnenverwöhnten Weinberge. Diese Region hat halt ihren ganz eigenen Charme. Und ich glaube, das war so der Kern der Herausforderung, eben nochmal etwas zu bringen, was im Nachhinein auch als Ganzes gesehen wird und sich abgrenzt von den anderen Bereichen, sodass man auch etwas hat, auf das man sich wirklich intensiv einzigartig freuen kann. Ja. Also man sieht ja jetzt auch nochmal, weil wir vorhin über das Thema geredet hatten, so polnische, zentraleuropäische Anklänge und Inspirationen. Ich glaube, dass ihr das auch gut erkennt, gerade bei dem Footage, was wir jetzt sehen, ne, mit den Bergen, aber auch die Häuser, das Design, auch das Design der Kleidung. Natürlich ist es nicht immer 1:1 die Inspiration, aber ich glaube, gerade jetzt so im deutschen Stream, es ist auch viel, was uns jetzt eventuell bekannt vorkommt, so als Inspiration. Ne? Ich hatte nochmal die Frage gesehen, entweder back to the path, aber auch zurück auf den Pfad. Also zurück auf den Pfad ist auch das Passwort. Also ich würde hier gerne Urlaub machen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich wäre sofort dabei, hier mal eben hinzureisen und ein paar Nächte zu nächtigen. Genau. Richtig schön. So was it difficult to kind of find the style that they have and these beautiful patterns that are sort of so intricately stitched into the clothing? Well, Len will probably say more about this in a second, but you know, it's not only about the outfits, it's also about the architecture, about the foliage that you see in Letten. We were trying to create a land that is very consistent in how it looks and how it feels, but also a very distinctive part of the world, that you can feel that this is a very distinctive part of the world. And things that you see on their clothing are, when you play the game, you will see that those are deeply connected to their traditions and to their folklore in this particular area. But yeah, I won't take more of your time. Len, you have more to say about the patterns and all the hard work that went into designing this clothes. Say it runs both ways. Yeah, so basically with regards to patterns and how we generally approach embroideries or even decorative things that you find in furniture and just the whole world creation. If you look back to several different cultures, they usually reference stuff that they see, whether it's in nature, whether it's in their trade, and reflect it into their art. So when it comes to Letten, they are pretty much famous for hops, for braggot, for horses. And all of these are pretty much brought back into the artistry that you will find in, pretty much furniture, clothes, and it keeps the world consistent this way. Yeah, even if you notice, her chair, there are hops cones behind her, you know. Wow. So many details. Yeah. So many cool details. How did you actually ensure that the characters and the whole world feels really authentic to the entire Witcher universe? Because we had Velen before, we had Toussaint, and now we're in Letten, right? Completely different, new world to everyone. So how are you guys making sure it all feels connected and right? Well, it's obviously
it's obviously the effect of hard work of many people in many departments collaborating together to make this a reality. But at the we were approaching it from all of those different sides. Like Len said that the embroidery is taken strictly from the fact from the things that they do in the valley. But when we were designing this at the very beginning, we asked ourselves the questions: okay, so how many people actually live in this valley? In this valley, so how many villages we have? How many villagers in the village? How big is the brewery? How many horses do they breed? Like how many sheep you need to breed to keep everybody fed and still have sheep to sell? And from those very mundane, everyday questions came the picture that you see on the screen, because the devil is in the details, right? And if you put your mind and eye to such detail and your attention to it, the longer you work on it, the more details appear in your art and in your quests, in your dialogues, and in the characters themselves. So yeah. Yeah, absolutely. It's quite amazing. It's like economics being thought into this world to output art. yeah. I mean, this is the MO that CD Projekt always had when we're so. I would say, depending on what your playstyle is, but our main, main focus in creating a boss fight is to always create a challenge for you. So, yeah. We have a little glimpse of Swarmions again. Boom! Getting beheaded. That's my favorite finisher right there. More Swarmions. I don't think I'm gonna like those guys. Yeah, a little freaky. Well, it is in the name, Swarmions. They swarm you, right? So there's gonna be a lot of them. My God. Yeah, they keep coming. Yeah. But hey, we're there with Geralt. He's a famous monster slayer. He'll handle it. Just fine. He's got it. Yeah. I guess on that note as well, Len, what about you? Have you, without spoiling anything too in depth, got something that you're just cannot wait for people to experience? I mean, Kuba stole my answer. No, I didn't steal it. It's just the same. That some may remember back from Witcher 1 days, back into the game. Well, as you mentioned, it was already showcased in Witcher 1 trailer ages ago, and it's something that has been popping up since that moment. Like, there were various attempts on realizing the chain and Geralt having been able to fight with it. But, when the Songs of the Past started development, it just felt like a natural addition that finally we have the moment and capabilities to add it. Few things have to happen, like stars had to align, and Ubisoft help was needed as well for preparing the remaster, because there wasn't an option to add the chain before without doing this little tweaks and fixes for the combat itself, because otherwise it would be just too clunky, frustrating, and not really any help. Whereas now, after the changes that Moritz will in a second probably deep dive into, it's a very cool crowd control weapon. All right. And I guess on this, so how does the chain sort of change the flow of combat compared to the use of swords and signs, which we're more used to? Well, it's a weapon that you equip in the same slot as the crossbow, basically, and it kind of reuses some of the